Dateline Teleradyo. Queda informado. Saber el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na atong syudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradyo. GPBI TV11. Disclaimer. The views and opinion expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the network owners, the company, and management. Furthermore, the views and opinions of the guests, program participants, phone-in text messages read by the host, or any utterances by the guests as reaction to comments or news made by some persons do not reflect nor express the official position or views of the station owners, the host, the show, the management, and the network. Due to the social nature of broadcasting station, videos may contain contents copyrighted by another entity or person. The station's owner claims no copyright to the said content. All videos from this station were not monetized. The broadcast of this station cannot be held accountable for the copyrighted content. The broadcasters of this station is a messenger and sharer of information and strives to verify but cannot warrant the accuracy and correctness or completeness of the information in this program. The public is forewarned from making unnecessary association or imputation to the network and its owners of such views and opinion that is purely and strictly independent, separate and distinct from that of the official position and opinion of the network, the station owners, and the management. Buenas, querido viviente de Zamboanga y bienvenidos aquí en el programa que ustedes llegó del Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Como siempre, aquí está para llevar a ustedes el más reciente de las noticias que te sucede aquí en el pueblo de Zamboanga. El noticias nacional y también el noticias internacional. El mga entrevistas con personajes que hacen noticia y también el de ustedes punto de vista concierne como caliente issues que te afectan aquí en el pueblo de Zamboanga. ¿Qué tal ustedes, queridos vivientes? Bienvenidos aquí en el programa que ustedes ven, el Dateline Teleradyo Afternoon Edition. De ustedes servidor aquí en el micrófono, Ronnie Ledopo, la estamos junto con ustedes esta tarde. El programa de Atonen de completo, sino hay también el otro mga Illuminati aquí en el programa también. Sí, Albert Luna is with us this afternoon. Albert, buenas tardes contigo. Buenas tardes contigo, Ron. Buenas tardes también con el vivientes de la ciudad de Zamboanga, mga vecinos. Manunto ka namon hasta las 5 de la tarde ese día del jueves para saber mga caliente noticias, especialmente el noticias local también. Ahora que te anuncia que el viviente de Zamboanga que Chelita Esperanza también grande entrevista que la hace luego a las 2 exacto por la tarde. El senador Bongbong Marcos Esperanza junto con aquí en el programa también por medio de este mismo video call que donde está él hace entrevista con él concierne como en recent political developments también, donde de más reciente el Partido Federal de Filipinas, que un partido base aquí de Mindanao, ya nomina con él también para correr para la posición de presidente. Now, considerando que este tiempo de política ya que kita saber si ya aceptaba si Bongbong Marcos con esta nominación que ya hace con él también de más reciente. We would like to address that, conversa por casa con ese y cosas también de su programa para de este mismo candidato, así como por ejemplo él aceptarle o si ganarle como presidente de Filipinas también. Es el cuento de aprender algún rato aquí en el programa. In the meantime, en la frontera nacional el uso del mga face shields afuera o outdoors is no longer required. Este anuncio ya sale con el mismo presidente Rodrigo Roa Duterte ayer. No more face shields outside. Duterte said this in a speech aired on Wednesday. El jefe ejecutivo ya habla que esta es recomendación del government's technical advisory group and other medical experts. However, people are still required to wear face shields in areas that fall under the 3Cs category: crowded, close, and close contact. No, so si adentro ustedes del banco, entendemos esta cosa nueva. Adentro ustedes de un mall, necesita siempre con los face shield. Adentro ustedes de un lugar que donde no hay gente. Necesita siempre con el face shield, pero si está camino a camino no necesita más el face shield según con el presidente bajo del anuncio que hace anoche, ¿no?
The limitation is to use face shields in the 3Cs, closed facilities such as hospitals, crowded areas such as a crowded room, and where there is close contact or when people are physically close to each other. Esta cosa ya habla el presidente. El presidente habla que ordena que el guidelines for the new policy be issued immediately. Dayon ste. So nationwide este Albert, nasabi kita si Dedayon matamen el sigeta na kinami mo syudad de Hindi pa Zamboanga. si Dedayon ron, actualmente, tiene pa si implementing rules and regulation nila si. Kay yamang clarify si leto ko na entero notisya, taabla el national government that tiene 3Cs man consider to para usa syempre el face shield. So hindi siguro disir kay libraw ya. Hindi ya mo ya dale, no kay closed area. Man specify pa sa national IATF face shield. So this declaration is quite clear. The question is, will this be implemented in other parts of the country as of this time? El pregunta kay conforme sisigit-sigit lang, amoy mo na siguro ko sa kita tasigitan este tiempo. May ato apuera takarga man na face shield, pero arriba man tapunin na printed face shield, naman naka no, so I don't know. Es una cosa que kita, si cuando tiene efecto hindi más requerido usar face shield na open areas, no? So es el anuncio que sale con el mismo presidente Rodrigo Roa Duterte. Mientras tanto, el presidente y alarga el más fuerte asalto de palabra también, o criticismo, contra con mga hambriento naciones que está encharcado con mga vacuna. Dice mga palabra durante este mismo conferencia que donde gané el manadres con otros mga naciones también na United Nations General Assembly, the 76th United Nations General Assembly held on Wednesday morning. El presidente Rodrigo Roa Duterte lambasted yesterday rich countries over their selfish plan to give COVID-19 booster shots to their citizens as many poor nations suffer from uneven distribution of the life-saving jabs. E quiere decir, mientras que el mga rico naciones pensaya el booster shots, el mga otro pobre naciones no hay pagani puede completar el completo primero el segundo dosis de vacuna. Mr. President, the picture is bleak, na palabra di President Duterte. There is a man-made drought of vaccines ravaging poor countries, Duterte said in his pre-recorded speech played before the 76th United Nations General Assembly early Wednesday morning. Rich countries hoard life-saving vaccines, while poor nations wait for trickles. They now talk of booster shots while developing countries consider half doses just to get by. This is shocking beyond belief and must be condemned for what it is, a selfish act that can neither be justified rationally nor morally. El presidente Rodrigo Roa Duterte hace más claro que la pandemia hindi para unless the virus is defeated everywhere, and that vaccines are key to achieving this, which is something that I think everybody agrees, no? He also mentioned the Philippines' contribution of $1 million for the COVAX facility, a global vaccine sharing scheme initiated by the World Health Organization. This is our modest contribution to our collective fight against COVID-19. Asegun kun Presidente Duterte, we strongly urge our privileged partners to fully support the COVAX facility and further strengthen other cooperation mechanisms. We need this to save more lives, break the cycle of variants, and help ensure global economic recovery. Llamado del presidente Rodrigo Roa Duterte durante conferencia del United Nations General Assembly, el AK-76, esa conferencia de esa clase, aparece taman eco lang también el sentido de diferentes third world countries que está sufrir con esta pandemia at this point in time. So,
I think everybody agrees that there should be equitable sharing all the vaccines coming from rich countries. Pero, siya ganit naman ko nali, kay necesita sita, demanda kita si equitable sharing, debet naman, ligar ka natin laki, debet naman, el manera kita usa kita con el mga bakuna, debet naman en buenamente también, aba sila, hindi lang naman tayo sa usi con ese o cosa bakuan, kaya sabi mo kita cosa, el problema, el escasez de vacuna at this point in time. No, funds for the buying of vaccines should be used frugally. Kaya hindi lang de basta-basta kay donde tayo pondo bakul, depende ito usa ko na siya para kumpra ko ng mga bakuna. So, ese es el statement del presidente Rodrigo Roa Duterte durante el 76th United Nations General Assembly que conducí ayer a Agaste. On the local level kita, Albert, pwede ba ito dali el numero del infeksyon del COVID-19 dito na syudad? Well, so far, no, na latest update na dito, tracker mga bisinos, as of September 22, 2021, fecha, dia del Miyerkules data mga bisinos, tiyan kita additional 147 new cases na Zamboanga City with 49 new recoveries and 9 new deaths. 9 el aumento ya muri. El active cases Zamboanga City talina 1,190 1,190. El recovered is 12,559 o 12,559. 675 675 el so far mortality di aton. Total confirmed case of Zamboanga City as of September 22 is 14,421. 4,424. 20 cases were infection. 1,160 cases aura community related. 30 additional case mga authorized persons outside the residence. Na top 20 barangays tambien, additional 30 cases in Barangay Tetuan with 130 active cases siya. Santa Maria with 92, Tumaga with 76, Pamukutan 65, Putik 48, Canilar and Giwan 44, Tugbungan 41, Ayala 36, same with Calarian and Divisoria 36 tambien, San Roque 36 tambien, Baliwasan 33, same with Mercedes and Talon-Talon, Pasunangka 28, Lunzuran 25, Lumbangan 20, San Jose Gusu, Tienea 19, Malagutay 18. Ya recibita noticia, Albert, no, que el Dominican convent allí na Baliwasan ya pone daw under lockdown después que cuantos de mga madre también ya kada infectado con el COVID-19. I don't know, we're trying to get confirmation, but I understand that one of the sisters died from COVID-19 también de más reciente, no? So ese daw el information que el Dominican convent, no, allí na Baliwasan ya salese afectado de más reciente con COVID-19 también. So we are praying, no, for our nuns allí también for your fast recovery from the pandemic as it is. And debe kita kung cuidado kita kaya lo mismo mas agrava el situación de otro día con kita. We are now on the 4-digit level ya. Tiene 147 aumento caso, donde taliba el total activo caso na Zamboanga para na 1,190 ya, no? So, en este de broma, el matasubi número del COVID-19 daro na aquí na pueblo de Zamboanga, as it is. In the meantime, tiene ba kita palabra, Albert, si cosa ya estado kita, because there has been strong recommendations from the local government que debita, although GCQ, but on high levels kita, no restrictive levels, el GCQ dito na kinasyudad. So, cosa ba? Tiyan ba palabra dito con la National IATF o sa estado de Zamboanga? So far, na local IATF daton, we haven't heard yet mga announcement ang sinaron, no? Actualmente, even el professor del diaton LGU yun problem, no? Ano ay pakita dali, ano ay padali el latest
presser on the update. But what I can give you right now, Ron, is the announcement del Zamboanga City Medical Center on full capacity yung mga bisinos. The announcement to the public, Zamboanga City Medical Center is now operating at full capacity. Allocated beds for COVID patients are currently full, and we are working to open new wards to accommodate new patients. Please bear with us for the meantime. We will be posting an update within or in the next 24 hours. Muchas gracias, keep safe. Ya pwede kita ma-interview din antes aga kung Dr. Shadina Tahil, a spokesperson del Zamboanga City Medical Center, and she said gani as much as possible, since public hospital sila, they cannot refuse patients, but LDL appeal si pwede direkta lang anda na otro mga fasilidad o otro mga ospital para pwede kanila atende mga bisinos. Kaya lang kita man remind ko na sa publiko, no, kay alas 2 kita eksakto el tenita interview con el Senador Bongbong Marcos aquí en el programa de aton. Live interview no, por medio de video call con él también, que I hope Abe, we're trying to get in contact already with them and making preparations for that interview at 2 o'clock this afternoon. In the meantime, esta noticia ahora dentro, el gobierno taman ojos ahora para darle bakuna con el mga menor de edad versus COVID-19 by mid-October. So, tiyan target date at Albert, no? Na media in the middle of October, posible al principio dale el vacuna con el mga menor de edad. Dito digamos el quejo diaton, el gobierno ta propone ahora para principiar el dalida del vacuna con el mga menor de edad de 12 años para 17 contra el COVID-19 by mid-October. This was announced by the head of the government's coronavirus vaccine procurement, el vaccine czar, Carlito Galvez Jr., y habla este día que el entero país tiene 23.75 million COVID-19 vacuna on hand, and over 20 million vaccine doses are expected to arrive until the first week of October. We are proposing to open up the vaccination for children by mid-October. We are capable of vaccinating 12 million children between 12 years old and above. Galvez announced this to the President during el mismo conferencia del Gabinete junto con el Presidente de más reciente ayer. But our recommendation is to prioritize those with comorbidities. So, aquel mga bata que tiene enfermedad, no? And children of healthcare workers will be the priority in the list para recibir con ese. No? Aquel mga bata que naturalmente si mga nurses ustedes sa trabaho de ng hospital, you're more exposed to the possibility que naturalmente trabaja el mga doktor pati nurses ng hospital donde tienen la enfermedad na makatakarga ko ng mga bata kada impacto ng mga bata también. So, prioridad el mga bata del mga healthcare workers na bakuna para ng mga bata, no? And of course, children with comorbidities, aquellos que tienen enfermedad, por aquel una sila dale el bakuna para ng mga bata, ages 12 to 17 years old. That is going to start by mid-October. We don't know if that is definitely sa tamang dalida de bakuna by mid-October. This is what Galvez has announced, but we have known many times que donde el mga schedules que queda atrasado, no? Some local government units have launched pre-registration. I hope this is what we are doing here in Zamboanga, Albert, no? Tiene mga gobierno lokal ta conducía el pre-registration for COVID-19 vaccinations for minors aged 12 to 17. I hope that is a strategy we are doing right now of having a pre-registration para el legal tiempo que principal dalida de vacuna identificado ya si kung quien debe dale arreglaw ya hindi kalde ora-orada kita, no? We have been talking about this. We've talked about this with Congressman Joao Jimenez, and I talked about this also with you should already start the pre-registration for minors. Okay, el momento que dale sa go signal
for vaccines for minors, no puede kita akal pala kita ora-ora ta sa lista del CONAGIN, no? So el kadata atrasaw na barko. So you have to start the pre-registration the soonest possible time. The country's Food and Drug Administration has approved the use of COVID-19 vaccines made by Pfizer, BioNTech, and Moderna for children ages 12 and up. So dos lang pa kung kanya dali permiso, no? Pfizer, BioNTech pati el Moderna, nuay pa el Sinovac. Although ta na preman ta kasiguro Sinovac, no? Since March, 19.37 million people have completed vaccination against COVID-19, while 23.28 million have received partial protection. Kaya decir, una vez pa lang i-receive el bakuna. Na dos kita veces el clavado del bakuna que necesita. El Kenya completa 19.37 million pa lang na entero país conforme está. So that's the situation at this point in time. This is good news, no? Si tiene kita date cuando principiaba el vacuna para con mga jóvenes. I think this is something very positive, and of course, with the appeal of the president for more vaccines to be given to the third world countries during the UN General Assembly, I hope there will be a steady supply, enough steady supply para mga menor de edad también, conforme está. Kay, si mirate des con el datos di aton, que dali mira si Albert de más temprano, el mayoría quien te sale infectado are ages kanya, no, mga menor de edad para arriba, working age group ya. El quien te queda enfermo con el enfermedad del COVID-19, no? If you look at the data, the biggest number of those infected at 3,674 is ages 20 to 29, no? El edad de 20 para 29 amo el más grande que está saliendo infectado con la enfermedad del COVID-19. El segundo amo 30 para 39, and of course el siguiente amo 40 para 49 también. This is practically the working age groups te. Aquellos quien na mga workforce diato, among el quien kada una infectado con el enfermedad del COVID-19. So that being said, we have to prioritize una con ese donde más grande la infección para pwede kita krea el herd immunity. Kaya ito sa mo ta kami na puwera. El mga essential workers di aton, no? Sila el mga gente more exposed, meaning katrabaha maskin siya ng mga lockdown na protocol sa implementa, sila exposed. Por eso obviously el na data di aton el na edad 20 to 29, 30 to 39, sila sa mga alto el infection rate, obviously porque kay sila sa el exposed magabisit, no, na age 20 to 29 parang mas manaw, but na age group 30 to 39 mas manada ombre el takida infectado del COVID-19. May mga siguro kita